Bây giờ chúng ta sẽ vào với trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai giữa Armageddon gặp Zenith. Zenith đã giành chiến thắng ở game đấu đầu tiên. Và như chúng ta có thể thấy thì Armageddon thực sự họ thiếu kinh nghiệm, họ thiếu cái trình độ cá nhân để có thể vượt lên được so với Zenith, khi mà Zenith họ pick khá hay và trình độ cá nhân cũng khá là tương đối điêu luyện. Park Ven Tak, do you think that Armageddon has any chance to win this game to make us go to game 3, or it just that's it for them? Well, they had some problems with teamwork last game. If they can fix it, if they can play something they're comfortable with, maybe they can try to do something, but it's just I think Zenith has way better understanding of the game. We can see that they banned Tinker like in the second pick. I don't know why. Because Tinker is not a really some hero that we see they ban in the first two ban, you know. Well, Templar Assassin I understand, yes, but Bat Rider yes, Furion yes, but Tinker, are you serious? Well, even Furion now is not always as popular. What do you think for the first hero? I think they will pick. I think they will pick. Well, I think they will pick Queen of Pain or either. I don't know why, but I see Queen of Pain there with Jack Hero. I don't know why, but Daxia. Well, now it's Jack Hero and well, Naga. I got the Jack Hero, but for Zenith. What do you think is the next pick for Armageddon? Maybe, I don't know, maybe we'll see something interesting. Maybe one of the teams will pick like Undying or Wisp. I think then that way the games will be more fun, because it will be more aggressive. But I don't know, maybe they won't. Looks like Armageddon is trying to go for the combo again. Pewpew ơi, Pewpew ơi, có bạn hỏi là bây giờ nếu mà bạn ấy đặt ấy thì nhưng bây giờ bạn phải đi có việc thì đến tầm tối bạn lấy có được không? Ok, cũng được, nếu mà nói trước thì ok, không vấn đề đâu. Vâng, nếu như bạn nào chưa đặt kèo thì hãy đặt kèo ngay đi ạ. Các bạn có thể confirm cho mình là xem có sướng mà, có vấn đề gì không ạ? Để Pewpew còn biết đường chỉnh à? Vâng, tại vì có một bạn bảo là không xem được nên là chúng ta sẽ phải well, I guess Jack Hero and Queen of Pain for Armageddon, and they didn't pick Jack Hero, they picked Daxia, but at the end they still pick Queen of Pain. So what do you think for Zenith? I think Naga, Siren, Jack Hero, and probably TIE Hunter. TIE Hunter or either TIE Hunter or Rubik. What do you think? Because well, they have a lot actually of can options. combo Like, there, you they know. can pick anything at this point. 5 seconds Yeah, but remaining. well, you know, they have a carry already. They need a solo mid, a solo land, Reserve time. and support, and which I think they always pick a support like in the first 3 pick, and then they pick either a jungler after that, and then a solo land, or solo land and jungler. That's normally I see, you know. Rubik! I got it, mate. I got it. Yeah, he did. But Naga is not really that kind of carry that can, you know, carry a late game. It's not like Phantom Lancer. She's a bit weaker now. She's more for initiation and stuff like that.
But I'm not too sure why Armageddon trying to do, you know, exactly what they did last game. Maybe they think they can do it better this time. But if they do it like last game, then, you know, they don't really have much chance. They could try something else, maybe. Thunder is banned out already. Radiant team Well, I ban. think the next few bans that they will ban a combat hero, which is like probably Sand King, Thai Hunters, and maybe because we can see that they need something to break out the Naga, Siren, Jakiro, and Ruby combo. So Zenith will ban out the hero that always, you know, do some stupid things like Sand King or Thai Hunter with the ulti. Like Tiny, I was missed out a bit, Radiant just a team little ban. bit, which is yes, Tiny, Sand King, yes, Sand King, Tiny, yes, Tiny. And for Armageddon, probably. How do you actually call this team name? Like Armageddon or something like that, or whatever it is. Well, yeah, Armageddon. I'm not sure why there's so many. Yeah, it's like A G G D D. You know, there's so many. But well, it's just the name. We respect their names and just try to read it as long as, you know, people know what's the name for. Windrunner, được ban ra. Dire team Zenith có thể là họ sẽ ban. Rất có thể là sẽ ban một carry. Xin lỗi các bạn một chút nhé. Dạ. Pewpew ơi, Ừ. thì có mấy bạn ý kiến như sau này, có nghĩa là bây giờ nhiều bạn đặt win và first blood trước game, còn những bạn này có những bạn này đặt trong 10 phút đầu. Vậy thì một số bạn ý kiến là như thế là không công bằng. Thì nhưng mà nếu như bạn đoán đúng được first blood mà bạn đã đặt trước game ấy thì bạn trước game sẽ ăn chứ. Bạn đặt ăn trước game sẽ ăn. Còn Có nghĩa là từ ngày mai thì sẽ bỏ cái first blood này ra. Từ ngày mai thì sẽ không tính first blood. đấy mình cũng nghĩ là nên bỏ cái first blood lên, chỉ okay. Đoán là đội nào thắng và bao nhiêu kill thôi. Ok, từ ngày mai, bởi vì hôm nay đã chót rồi. Hoặc có thể bắt đầu từ ngày hôm nay, cái đó thì Yukimura có thể tự quyết với các bạn để nhận kèo. Hoặc là lược hết ra, lược hết first blood ra. Cảm ơn Yukimura. Ok. Seven is picked up the game for Armageddon. I don't know. I think they'll try to get Magnus again. Well, please tell me, because they got Daxi for Solar Land already. Disruptor is going to support this Seven to farm some kind of item first. Well, being honest, I don't think Seven is going to roam like, I don't know, 1 year ago. Yeah. You Now know, it's different. Queen of Pain is following mid, so if Magnus is in his Yeah, lineup, they can do some, I don't know, some crazy thing, but well, come on. maybe They they're lost one thinking game about it. already. They lost one game already, and you think that they're going to do some stupid thing? But it's the combo might actually work because vacuum, then the Magnus ulti. Oh, that's then a dream, man. Dream never come Disruptor. true, man. The dream never come true. Trust me, man. Well, if they get one ulti off just once in the entire game, you know, they can get like 5 heroes. And then after that 20 seconds, the other team wake up though and come to the land and they can't push in. You know, it's pretty same things. But that's the kind of play though, like you've seen at the international, for example, against Naga. Is after Naga uses her sleep, you just counter-initiate with Darkseer, Vacuum, and then other skills. Because at the moment it's very hard for them to go and kill someone. Now, especially that they get the Necrolite. If he gets tanky, and he just heals, and it's not that easy to kill him. Necrolite. Well, I hardly see Necrolite, you know, come to the captain mode game. Sand King! Did I say that ban Sand King? Did I say that ban Sand King? Did I say ban Sand King instead of bloody Tiny? They didn't trust me. They banned Tiny out, and here we go. Sand King is in Armageddon's lineup. Maybe they'll win now, huh? But the thing is, Sand King needs some items as well. He's not that great early. If remaining. they actually go and fight them like this
Swan, Sand King, Disruptor or something, Reserve time. then they can win. But Well, I think the solo lane will be Body Hunter. 5 seconds remaining. But I don't know, but I see the Undying. Okay, you're right. But for Zenith, you're right. You got Undying there. Yes, this crazy stuff with the Necrolite healing and Undying. You know, fucking coming in and put the you know, the in skills. Europe sometimes Undying is like one of the first picks now. Are you serious? Undying. Yeah, I'm not sure why it's different here, but he's actually very good. Especially, you know, some Empire, for example, they always do dry lanes or aggressive lanes. Undying works very good like that. Ok. Hoặc Venta có nói là Undying ở châu Âu hiện nay là đang rất chi là phổ biến và rộng rãi, nhiều team pro dùng như là Empire chẳng hạn thì thường xuyên là có Undying đi solo, không phải solo mà đi trip lane, và Undying thường xuyên ở các team châu Âu sẽ là đi giữa những lượt pick đầu tiên. Thay vì lượt pick cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng điểm qua line up của cả hai đội. Freedom sẽ là người chơi Jakiro, King sẽ là người chơi Naga. Nut is back. Oh, I don't know why this bloody name is like that. Well, they're playing in the big tournament. Rubik is playing by Nuts back. XY sẽ là người chơi Necrolize, and còn Rosh. Wow, Roshan kiểu gì mà lại có cả mấy cái này à? Phải chăng đây là sau khi trứng nở? Rất đẹp phải không ạ? Wow. Có lẽ đây là một kiểu hiệu ứng với những con nhện ở trên Roshan. Trong khi đó thì Big Dick sẽ là người chơi Undying, Indicious sẽ là người chơi Darkseer. Trong khi đó thì Smoke sẽ là người chơi Sand King, Aritil sẽ là người chơi Throw, Zolit sẽ là người chơi Sven và Faker sẽ là người chơi Winnerpen. 30 seconds to battle. Darkseer! Nhìn thấy rồi. Rất đáng tiếc là Rubik lại không ở đó. I don't know why they put their names like this in this kind of tournament, you know. Look at the name, Big Dicks and Not His Back. What the hell? I've seen some guy with a worse name than that. Are you I can write you in Skype what his name was. but is that a his name real? was like this pretty much. The battle begins. It's like This if was you, like a because for the pro team that, you know, for sometime I see that if they put a stupid name, the admin probably, you know, ask them to change the names or say you can't put that kind of name, you know. But sometimes they put it, you know, so they can play like some pub game or something, and Yeah, they forgot to take it nobody. back. No, like yeah, but I don't know. I think they're just too lazy to change the name, just for fun. Chúng ta thấy là Queen of Pain sẽ đi solo mid với Necrolite. Trong khi đó thì đã có móc ra phía sau của Jakiro. Do you think that Jakiro will actually go and then have a try? They could, because when Ruby comes, like they could really go for them. If Undying chains up a few decays or already- something. Rubik leveled lightning. Yeah, I don't know why. It's pretty annoying though. It's a bit interesting how Naga will go against Darkseer in our lane. I think Darkseer should have some advantage there. Well, we check it out. The last city 9. Yeah, Darkseer and Naga bot lane is having a best time. Tele rồi, nhấc lên được không? Không có. Một bước di chuyển sai lầm của Sven và đã làm Sven vâng, thật ra là đảo lên. Why they swap this land? Because there's no, like, it make no difference anyway. Oh, I'm really not sure about this, but maybe they think that Sven can get some farm against Naga at bottom. Yeah, but if Darkseer is at the bottom land, then Sand King better just go somewhere else, you know? Yeah, we already see Throw go already, but there's no point. The Sand King standing around. Yeah, I'm right already. Sand King is already moving away. He just wanted, I think, level 2 or something to steal some experience. Yeah, probably he just wanted to hit the level. I think they tried to kill the Necrolite. No, they just destroyed the wood.
Cuộc đua đến roll. Không được. Regeneration. Có thể thấy là một game khá là yên lặng khi tất cả các clan đều rất chỉ là bình tĩnh, tự tin và chỉ farm thôi chứ không có làm một hành động gì gọi là hổ báo. Ở đây cả Darkseer hoàn toàn đứng hit level với khả năng bắp giáp gai vào đệ của mình hoặc đệ của đối phương. Yeah, Naga is having trouble here because Yeah, but I'm not too sure why Naga is still here. Like, the best for them would be to swap Undying in there or something, like, you know, Yeah, make them move. if Undying actually come bot, then it's a big problem, you know, with Rubik or either Rubik or Jakiro. Because Naga Well, Undying here, is farming, but that's not really that important of a hero to get farm on. He doesn't need as much items. It's good to have some items so you can tank in, but Radiant's bottom tower is under if this attack. goes very late game, all they'll have is Necrolite. maybe well, then you know, they won one game already. They don't care about the second one because they feel like they can win anytime they want. Oh, I don't think that's like, you really don't do that kind of stuff in important competition. You can do it in pub, but Because yeah, finally Jakiro is coming to the land to helping Naga to farm, but like 2 minutes ago Naga was on a top list of farming, but now he's dropping like to the bottom, well, to the mid of the list. And so Van is really going to have some farm here. well, just Naga and Jakiro still not enough, I think. It's better than nothing, but Chúng ta thấy là Sand King vẫn đang pull liên tục, creep không hề ra land. Very good pulling from Sand King, man, I swear, man. It's like no creep is going to the land. Jakiro you, is just you know what? standing. What I've tried today, something interesting, is like if you can get a tiny, you can toss, like pull the creeps anywhere because of this high range. You just toss a neutral creep to a lane. So good. Are you serious? Yeah, I wonder if some team will try it one day. Like, you just pull the creeps closer and then you just toss Oh, the creeps, yeah, the neutral yeah. creep. And then the creep will actually follow the Yeah, follow nature him, creep. yeah. Okay, let me tell the people who's watching, so they probably feel interesting about it. Park Van Park có nói một chút kinh nghiệm mà anh ấy mới thử, và cũng có thể là nhiều bạn đã thử rồi, cũng nhiều bạn chưa thử. Chúng ta cùng nghe qua, đó là Park Van Park sẽ pull một con creep vào đó, có thể là creep này chẳng hạn, phải không ạ? Các bạn pull, vâng, đã có first blood và là Naga nằm xuống, bây giờ là kéo lại một stun đè lên đến từ Svet, không có đủ đèm, ăn đầy nó tê lên. Armageddon lại một lần nữa ăn được first blood. Ăn đầy đã giết được Disruptor, nhưng có lẽ như thế là quá đủ rồi. Ví dụ như là đống creep này chẳng hạn, đúng không ạ? Các bạn kéo thì ít nhất là sẽ ra được đến đây phải không ạ? Và nếu như bạn chơi Tiny và creep ra đến đây thì bạn hoàn toàn có thể toss được ra đến đây. Khi mà toss được ra đến đây thì khi mà con creep nó chạy lại khu vực cũ của nó thì creep nó sẽ follow. Cũng là một cách để có thể toss, để pull được creep ở xa như thế này, hay là một ở lane nào đó xa hơn, phải không ạ? Disconnect bởi Sand King cũng là một cái rất chi là thú vị, phải không ạ? Một cái kinh nghiệm khá là thú vị. This Undying has interesting skill build, you know, but I think, I'm not too sure, maybe it's good against Trilane, but the way he was solo farming top, he maxed out his first skill, not the tomb. That's unusual, I think. Đã có một tele, Jakiro đứng ỉn vi ở phía sau, đã có trói lại rồi.
Bây giờ là dựng cọc, hồi máu được không? Stun. Bây giờ ulti đến từ Queen of Pain kết thúc ngay lập tức. Chỉ có Jakiro và Rubik ở đây không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ thì Sven đang gồng lên đuổi theo. Có thể thấy là chạy rất nhanh, làm sao chạy được đây? Chắc chắn là sẽ có một skill không stun kịp, nhưng Sen King đã ra đây rồi. Sen King sẽ đuổi theo người khác khi mà Jakiro được nằm xuống bởi Sven đấm stun đè đến từ Sen King. 3 mạng nằm xuống 4-1 cả. Họ đã di chuyển hợp lý và rất tốt trong tiếng vừa rồi. Trong khi đó thì Naga vẫn đang farm trên top. Anh ta đã mất rất nhiều farm ở dưới bot rồi, bây giờ cần phải farm lại. Trong khi đó thì Undying vẫn chưa thể di chuyển ra, anh ấy rất chậm chạp, anh ta chỉ có thể combat ở trên lane mà thôi. Radiant's top tower is under attack. Do you think Armageddon has a chance to win? Well, at the moment, yes. At the moment, they're looking very strong. They actually have a good time in this game actually. We see that, you know, Sand King was there. If in the pop game, probably Sand King will, you know, go and stun the bloody Jakiro with the like, you know, 10 HP and say, I don't give a fuck to Rubik. But then, yeah, the thing he did is as well. He just waited for the glimpse. He didn't even, you know, try to stun him before. It's good timing actually. I think the lineup that Zenith is going for is mostly for early game. They don't really plan to go late game. Naga Siren has no items yet. Có thể là có, vâng, lên được giày máu. Giày máu. Tôi nhìn ở đây là có một stun, đã stun rồi, lượng cọc. Ngủ, vô cùng khó chịu. Tele được rồi. How can you kill a Naga, man? Like sometimes I still like don't know how to kill a Naga when he hit level 6. All he needs to do is bring a TP whenever some kind of stun or whatever the situation is, just sleep and then TP hold. Yes, but they can do one thing they can do with Troll is just put him very far away from sleep range, and when Naga does this. But he's still he's sleeping, like, you know, he sleep everyone and then he just TP. What the hell you can do about it? Bây giờ là Sven đã bị cắm cọc lên rồi nhưng đã bị kéo lại thật là xa, có lẽ là về nhà rồi hoặc là xuống dưới tận lane gen bot. Vâng, throw rất chi là khó chịu. Well, I was thinking like, you know, Sven will die and then Troll will actually die as well. Dire's middle tower is under attack. It's very bad idea to stand here. See, Jakiro just do this and then what? Queen of Pain is still farming. I'm not sure why Sven didn't finish his magic wand actually. He really needs that mana. Probably he just decided to go home. Like last fight, he almost. Oh, he did now, yeah. Like last fight, he almost died because of that, because he didn't have his stun. Thế là lúc này đã có một hú rồi. Có ulti đi, ulti. Trời ơi, ulti sớm hơn thì không ulti. If Queen of Pain like ulti straight away to Naga face, you know, Naga is already like gone. Trên top có thể là đã nhấc lên ném ra nhưng có thể ném hơi bị bóp. Nếu trong tình huống vừa rồi Sen King quyết định stun thì có lẽ là sẽ có một pha, nhưng anh ta đã quyết định là đi về. I don't know why Queen of Pain didn't ulti like straight away. He has mana. I just check his mana. It's like he can ult. Yeah, I'm not too sure either. Like he could even ulti him and then blink to Ancient somewhere and then use the region rune and chase him even further. Maybe he got scared that, you know, if Undying is there, maybe someone else is there as well. Bây giờ thì chúng ta thấy là bên Zenith sẽ push top. Sẽ là push top. Trụ top đã nổ rồi. Wow, cái hiệu ứng này rất chi là hay. Yeah. Do you know about the what is it? Play die or something mode for the Halloween? Yeah.
you can get the golden one as well. This is a normal one. You can also get the golden one Yeah, if but do if you you're see? in the top. Do you see? Radiant's You know, top the tower little, is under I don't know attack. whatever it called. It's coming with Radiant the Roshan as structures well. are Is that Yeah, the but you know normal? what? The thing about it is like, if it's a normal donkey, maybe someone player won't notice it. But if it's like this flying, then you always wanna kill it. So Yeah. I don't know if it's Rất nhiều tele. choice. Nằm xuống rồi. Chúng ta cùng đổi góc nhìn một chút để vào gần con mát hơn xem có đẹp hơn không. Anh đây là luôn like hướng rừng. Trong khi đó thì đang có ngủ. Sen King chạy đâu cho hết nắng. Chấp nhận chết. Do you have the little egg, like different kind of eggs? No, I never played. Like I didn't play a single game of that mode. Are you serious? Do you like it? Yeah. I just think it's, I don't know. I wanted to play it tiny for a bit, just toss people into Roshan and kill them, but then someone said you can get rewarded for that. I don't really care. I don't want to play in low priority because I toss people into Roshan. Dire's bottom tower is under attack. Rất nhiều tele sẽ có kéo lại đến từ Đắc Xưa. Rất khó chịu nhưng kéo được Rubik lại. Rubik làm sao đây? Tàn rồi. Ulti đến từ cả Queen of Pain, ulti đến từ cả Sen King, kết thúc ngay lập tức Naga Siren. Bây giờ thì anh này không còn mana nữa rồi. Làm sao mà chạy đầy stun đè. Bây giờ là đóng cổng. Một pha giết 3 mà không chết ai. Armageddon is pretty good actually. I don't know why they lost the first game. Oh, maybe Zenith is playing around this game. Yeah, well, see if Undying had max level Tomb, then maybe it would be a bit better. The thing about Zenith's lineup is they need to take towers and have good aggression early, and if this fails like it is now, then they really can't come back later. It's very hard. Well, being honest, that I really want them to actually defeat it, Zenith, and then we have a game 3. But then if they have a game 3, then I need to stream game 3, and then I go on with the second game for GEST Dota 2, and then after that I need to go for the Star Ladder, or I'll probably die, man. I like to have a lot of games that going on and on about Dire's Dota top 2, tower but is under attack. sometimes it's just too much. Throw bây giờ mà không TP thì chỉ có chết rồi. Sven sẽ là người TP, chấp nhận cho Pro chết. Dire's top tower is under attack. So do you have a plan to go back to Australia sometime? Dire's top Maybe, tower is maybe. under attack. Not too sure. It's like also depends if I can get it back in. Like I have to start everything from here. Well, man, Dota 2 in Australia is getting, what do I say, bigger a little bit after, like, I don't know, 6 months. I had plans like Dire's bottom tower with is my under attack. family, like to go back maybe, and then we can start some promotion to Dota 2, make some good local things, because in Australia it's very hard to play anywhere, but you can play on Southeast Asia, but anywhere else in Europe or America it's very but the thing laggy. is, in Australia there's no one to sponsor the No one Dota really 2s interested that and much. Yeah, they actually like, bây giờ thì Naga, tôi ngửi thấy mùi không tốt. Ulti ngay để không ngủ được, bây giờ là stun đè, ulti đến từ đã. Ulti đến từ cả Sen King để chắc chắn là Naga sẽ chết. Armageddon is really leading the game right now. I'm not sure why Senkin gold hit, but it's okay. Well, They he got the just kill. he just wanted to make sure Naga Dire's top tower die, is you know. under attack. I don't care what I need to Yeah, use, maybe he but was scared, that Naga is gonna sleep. yeah. Then Dire's structures are Rất fortified. nhiều hero bên Dire's phía top tower is under Zenith đã attack. ra đép rồi và họ cần phải rất cẩn thận. Có thể một pha stun. Bây giờ có stun đè hay không? Không có stun đè. Cọc đã được dựng lên rồi, cần phải chạy ngay bây giờ hoặc là sẽ không bao giờ chạy được. TLD kéo lại rồi. Kéo lại. Yakiro có một pha đóng băng thần thánh không? Sven đã hú rồi thì chạy rất chi là phê. Trong khi đó thì ở dưới bot Necrolite đã bị Queen of Pain cùng với Darkseer giết chết. Queen of Pain có lẽ là đã phải dùng đến ulti. Đúng như vậy. Australia has a lot of good players, but then there's no one
interested in sponsor Dire's bottom tower is them. under attack. That's why, you know, like for example in Europe, the best place is like some Ukraine or Russia or something, because they have a lot of things going there. That's why there's so many Dire's teams bottom tower is there. under attack. But then some countries, like my country or, you know, some other countries like France and so on, they're not as big there. That's why it's harder in Australia or and somewhere there. Like in China, you know how big Dota 2 is, and well, Dota 2 is not as big at the moment, but Dota 1 is like more than 2 million players, you know. So easy to make a Rất team là when các bạn there's 2 xin có million một chút people, nhé. you know, you can choose Thì from. hiện tại thì mình tổng kết là đã có 12 bạn đặt kèo. Và tuy nhiên thì mình đã chắc là mình lỗi, thế nên lúc đấy mình đã quên ghi tên với bạn. Vậy bây giờ mình đọc lại tên những bạn đặt kèo. Bạn nào chưa có tên thì PM lại mình nhá. Một là bạn I Need a Doctor, hai là bạn I Am Right, ba là bạn Ngọc Vũ Bão, 4 là bạn ZX.XZ, 5 là bạn Blue Star 31, 6 là bạn AK.S, 7 là bạn ATM.God, 8 là bạn Việt Nam Vô Đối, 9 là bạn Siêu Tuấn, 10 là bạn Cún và 11 là bạn Silver Around. Vậy bạn nào không có tên PM lại mình nhá. You know what he's trying to say? We actually have a little game here. Đã gồng lên rồi nhưng mà đã phát hiện bây giờ là quá sớm, đã bị kéo vào rồi. Ulti chuẩn xác, ngủ không kịp rồi, chắc chắn là sẽ có người phải làm xuống. Đó chính là Rubik, dựng cọc lên rồi. Nhưng có thể thấy là dựng cọc xong thì vẫn còn Sen King stun đã kết thúc một Necroline. Bây giờ thì đến lượt đã có bật Mechan để giữ mạng sống cho cả team. Bây giờ thì là ulti đến từ Sen King, kéo lại stun đè đến từ Sven. Và bây giờ thì chỉ có một mình Jackero sống sót. Stun đến từ Sen King rất nhiều đam. What do you think, Park Ventok? What do you think? Do you believe this is Armageddon? Do you believe? I don't believe. I'm not sure why did they stay? Like they used Naga's ulti, they could run away, but Maybe they just maybe too confident. yeah, that's what I'm about to say too. Like they are too confident. They think they can actually turn this combat around. Dire's middle tower has Jakiro is not even level 6 yet, and it's 18 minutes into the game. Sven is going to have a BKB soon. And yeah, about a game that I'm trying to tell you that we have a little game here. Everyone is betting his items that you know, one uncommon items, and they will guess about the question is which team will win. As I told you, which team will have a first class, and then the total kills for both teams, and then yeah, whoever have the closest answers to all these questions will actually get all the items, all the other uncommon items with bet. So it's actually a very very interesting game, you know. Bây giờ là tiếp tục ulti, cắm còng, stun đè chuẩn xác đấy, gồng lên rồi. Rubik nằm xuống ngay lập tức kéo lại rồi. Necroline. So, can you actually help them with the with your thinking? What do you think of the total kills, and what team do you think will win this game? That depends how, you know, maybe the Zenith will call GG in 3 minutes, you know, maybe they'll had enough. But Well, maybe they'll just try to play till the that's end. the interesting point. That's why, you know, we need some have some pro idea about which team will actually leading this game and which team will actually have a better killing. Because at the moment there's only 20 kills, right? But if this game GG in next 5 minutes, then yes, 20 kills. But if Zenith actually can step all this kind of pushing from Savants and Daxis, then probably we'll have a 40 kills. Well, I think, you know, if it was me playing, I would play for maybe 5 more minutes, and that if I was Zenith, and then if we can't come back after that, then, you know, it's maybe there's no point trying, because they have a lot of early game heroes like Necrolite. He's been killed a lot now. Naga is trying to farm somewhere, something, has nothing. Well, Naga, look, Naga item is pretty funny.
Đã bị kéo lại rồi, một stun họ đang êm, người khác nhau nhưng ulti đến từ Queen of Pain kết thúc luôn. Không có quan tâm đấy là ai cả, không lên chém, chạy vào mắt ở baby, chạy vào mắt ở baby. Yep, I think GG call will be pretty soon if this continues. Well, you know, actually, it's good because I think if Zenith call in next 2 minutes, whatever, there's a lot of people will lose items, and you know you have a chance to win actually 12 uncommon items within 30 minutes. So it's pretty good instead of farming like whole day to have one uncommon or common items or whatever. I have a rare X for X. Oh man, I have a lot of rare, man. I have a lot of rare. You you can bet on it. I have a lot of rare, man. One rare is nothing for me, man. Do you have any mythical items? Oh yes, I have one mythical hook, man. The Dragon Claw or something? Yeah, that's the one. The hook for parts. There's only one rare hook, I think. No, I have a rare item for Dragon Knight and it looks exactly like normal. So It's just a lot of like shit item that they name itself rare, but I don't see any kind of rare thinking. Cho mình hỏi nhanh một chút là có bạn nào đặt khoảng tầm 25 đến 30 mạng tổng số cái trận đấu này thì các bạn nên đi uống nước với làm cốc nước chè được rồi. Quay lại này thì lấy item. Còn đâu bạn nào mà đoán cỡ khoảng 40 mạng thì các bạn có thể sẵn sàng mua Sting ngồi đây uống hết chai đi là vừa. Sand King has a blink already, and if Sand King a support can get a blink, then the goal difference is already 12k. they finally, I think, managed to get a pipe and a mechan soon, so that will help a little bit, But then again, Queen of Pain has Scepter and there's Dark here as well. Duxie with a It's very mechan hard. and then pipe as well. So what do you think? A pie on Necrolite and a mechan and pie on Duxie is better, much better than a mechan from Necrolite. Yeah. Well, yeah, like I said, this should be over maybe in the next, 2-3 minutes now. You can see Đã we can come kéo lại rồi. UT. Có lẽ là hơi sớm. Vâng, một con bát hỏng rồi. Bây giờ thì lấy gì chạy? Có thể thấy rằng đã có ulti được Queen of Pain, lượng đẹp rất lớn đến từ Sven. 1 đập, 2 đập. Này thì chạy. Ăn đây và Necrolite nó nằm xuống rồi. Bây giờ thì đuổi theo Jakiro, kéo được Jakiro lại rồi. Bây giờ thì có thể là Jakiro cũng sẽ nằm xuống. Rubik lấy gì chạy đây? Một pha team wipe. Đã có dấu hiệu push mid. Chỉ có một mình Daxia nằm xuống mà thôi. Yeah, I don't think they can come back anymore because this fight was very good for them. They were fighting under their tools the whole time. Naga ulti, cancel, escape link. First thing is Disruptor didn't silence like more than one person. Other than Rubik or Necrolite, I didn't see only one person get silenced. Undying was outside of combat. Sand King didn't get his ulti off. And Queen of Pain was like a bit far away. So I don't know why they lose that combat anyway. Oh, it's just too much, the difference. They don't have anyone to do a lot of damage. Like Necrolite can kill someone if he's half HP, but it's very hard to bring someone that low at this point when they're so far behind. Tower is under attack. Roshan is already being destroyed, and Sven has Aegis. Did you read the articles about Roshan that they are saying that first thing is the Roshan location should be replaced, and the second thing is Roshan is being too weak nowadays with the armor reduction. Roshan is being like a baby. Well, I think maybe they should do something, like put 2 spots for Roshan, one on the left and one on the right. No, that's bad idea, man. Well, please, man, that's bad idea, man. Okay, if one make it Roshan is random. So like you have to,
you can't just camp it. You have to think So- it's maybe left, like a rune, you know. It's either bot or top. So it come down to a lottery games. So people just need to Not check exactly it out. what, but you can't just, you know, like now that people do, they just, you know, push a few lanes and then just sit there, wait until he respawns. You can't do that anymore. You have to, you know, move around and think, oh, maybe he spawns top or bot. You know, you have to work everything. and then one team would actually go to the left and the other team go to the right and let's see who's the luckier today. Well, not necessarily like that, but I think it's still better than it is right now. And you know, yeah, he's kind of weak now. Park Van Tuck có một cái idea, có một cái sáng kiến mà các bạn thấy thế nào? Đó là bây giờ thì có thể thấy là Roshan thì khá là mỏng manh với lượng giáp thấp và location thì ở đây thì khá là lợi thế trong một team nào đó thì các bạn có thể tự suy nghĩ, tự ý kiến cá nhân. Sven vào đấm tay bo, chơi hết, đã tele được rồi. Thì Park Van Tuck nói là thay vì bây giờ chỉ có một chỗ thì sẽ sinh ra hai chỗ có Roshan, có một cái bên trái, một cái bên phải và sẽ là kiểu random, hên xui nó sẽ ra một trong hai bên và hai team sẽ không biết ở bên nào cả và sẽ là như kiểu rule đấy là hên xui. Thì mình thấy nó cũng khá là thú vị như kiểu đi chơi xổ số vậy. Chẳng may hai team cùng smoke ra hai khu vực cuối cùng không gặp nhau. Vâng, có thể thấy là Dire's top tower các has tay chơi châu Âu fallen. thì họ thường rất hay nghĩ ra những cái khá là thú vị phải không ạ? Push rồi, Radiant's middle tower is under Necroline attack. vẫn đang push mid, có lẽ là anh ta sẽ lên còn không last hit được. Radiant's middle sẽ tower có- has fallen. Đã bật phải lao vào, lượng đèm rất lớn, không ai dám ra đép cả. Dire's top tower is under attack. Chủ đã đổ rồi, Dire's đã có biến lợn lao vào trong, toàn đè, kết thúc ngay lập tức của mình. Bây giờ là Ngô tắt ngủ rồi, có lẽ là tắt hơi sớm, bây giờ thì có thể thấy là sai lầm cực lớn khi tắt ngủ quá sớm. GG ở phút thứ 28, 27 cộng 4, 31 mạng, 31 mạng và đội chiến thắng là Armageddon. First blood là Armageddon. GG chúng ta sẽ cùng chờ vào game đấu thứ 3 và chúng ta sẽ cùng xem Armageddon và Zenith đội nào